So let's start with the first question. So added 2 to 3 questions will be from integrated rate equations. Then we'll move to Arrhenius equation, and then one or two questions from complex reactions, and we'll end with enzyme kinetics. Kind of. Recently, type of question are included. Let's see if we have time, we can include more questions. Kind of. Okay, so let's start with the first question. How does the time required for first order reaction to go to 99% completion relate to half-life of a reaction? Okay, so it's already given that the first order kinetics. So if it is a first order kinetics, let's start with it. First order kinetics order is equal to 1. Order 1 integrated rate equation it is time required is equal to 2.303 divided by the rate constant into log of initial concentration divided by endano samayam tannittulladu aa samayam kariyumbo baaki ethrayundu, how much reactant is left. This is the integrated rate equation for the first order kinetics. Correct. They have asked the time which is required for 99% completion and half-life. What is half-life? Half-life in the 50% react 50% baaki. That is half-life. So let's write the equation for both of these. T 99% anengil. And then 99% island, 50% island, 10% island. The rate constant for the reaction won't change. So it will be 2.303 by K. K marlia log of. Initial concentration and 99% react the kernel. If we take the initial concentration as 100, after the completion of 99%, namukku ivide baaki 1 aanu. Correct? So this is T99%. Adupole T50% ennu ezhuthi nokku. What would be T50%? T50% is equal to 2.303 by K log of initial concentration number 100 aaki eduthu 50% complete aayi kazhinjal baaki enna undavuka, you will have only 50 remaining. So this is 1, this is 2. If you divide 1 divided by 2, answer what is it they have asked? T99% half-life related. So T99 divided by T55 is equal to the random divide 2.303 by K, 2.303 by K vettipo. And what is it that remains? You have log 100. 100 by 50 is log 2 divided by log 2. What is log 100? Log 100 is 2. What is log 2? 0.3010. Ethra answer is the correct option. 2 divided by 0.3010. 6.64 ആണ് കിട്ടുന്നത്. 6.64, which is option B. Option B. Correct. Next question. The rate constant for a reaction of H plus OH giving water is 1.3 into 10 to the power 11 decimeter cube per mole per second. Now always remember kinetics liter and the chance they usually write it as
decimeter cube. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടല്ലോ 1 ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മീറ്റർ ക്യൂബാ? 1 liter is equal to ഇത് മറക്കരുത് നിങ്ങൾ. This unit conversion is very important. 1 liter is equal to 1 decimeter cube. 1 liter is equal to 1000 centimeter cube, and 1 liter is equal to 10 to the power minus 3 meter cube. ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടും മറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം. So you should know that conversion. കേട്ടോ? So ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് there is some reaction happening whose rate constant is given as 1.3 into 10 to the power 11 decimeter cube per mole per second. You have to calculate the half-life. Half-life എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, it is the time which is required for the reactant to become 50%. Initial concentration ൽ നിന്ന് ബാക്കി 50% ആണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ സമയത്തിനാണ് half-life എന്ന് പറയുക. And two conditions are given. ആദ്യം H plus OH ന്റെ concentration 0.1 മോളാറും പിന്നെ 0.1 millimole ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. So before that, നിങ്ങൾക്ക് half-life കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ you should know what the order of the reaction is. What is the order of the reaction? Which is, it is not mentioned in the question, അല്ലേ? Questionൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർഡർ കാണുക? Always remember, നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓർഡർ എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ you will look at the rate constant. Okay? ഈ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് ഏത് ഓർഡർ ആണെന്ന് നോക്കുക. How do you do that? See, the unit of rate constant in the general formula is moles per decimeter cube to the power 1 minus n per time. Get off. For example, if it is 0 order, n is equal to 0 anengil 1 minus 0 nu varum, which is moles per decimeter cube per second. Okay, n is equal to 1 anengil 1 minus 1 0 agum. Any number raised to 0 is 1, so ningalku verum per second aanu kittullu. N is equal to 2 anengil 1 minus 2, which is equal to minus 1. appo ningalku endha variya? Per mole per decimeter cube എന്നുള്ളത് ഇവിടെ -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ decimeter cube ആവും per second. Okay, so unit of rate constant വെച്ചിട്ടാണ് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So what is the order of this reaction? It is a second order reaction. So once you have identified that it is a second order reaction, you have to find the half. Okay. Now, for this to the so that you can use it for other questions as well. If the order is greater than 1, 1 0 apply cheyirudhu. If the order is greater than 1, the integrated rate equation is Kt is equal to 1 by n minus 1. Whatever reactant is left to the power n minus 1 minus 1 by initial concentration to the power n minus 1, where n is the order. Okay. നമ്മുടെ കേസിൽ ഇവിടെ n is equal to 2 ആണ്. നിങ്ങൾ integrated rate equation ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. If this is not familiar to you, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ equation എഴുതിയാൽ മതി. If second order reactions are well and good for you, you may skip this step. കേട്ടോ? So if n is equal to 2, Kt is equal to 1 by 2 minus 1, which is 1. 1 by Kt to the power 2 minus 1 minus 1 by A0. This is the integrated rate equation for second order reaction. Integrated rate equation for the second order reaction. T half. What would be T half? You have to calculate the half-life. Now, how do you calculate the half-life?
half-life പറഞ്ഞാൽ T half is going to be equal to 1 by K. K നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. At T half, how much of the concentration would be left? Initially A0 ആണെങ്കിൽ T half-ൽ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ? A0 by 2 ആണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? So ഇതിൽ നിന്ന് you will get the expression for T half. It is 1 by A0 into K. Yeah. So now you have got the expression for T half. അവരെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? Initially, what you have to consider is concentration. Initial concentration 0.1 molar ആക്കി consider ചെയ്യൂ. Already question rate constant തന്നിട്ടില്ലേ? It is already given in the question as 1.3 into 10 to the power 11. A, the first part our concentration 0.1 molar ആക്കി substitute ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Always kinetics, thermodynamics, physical ഏത് problem ചെയ്യുമ്പോഴും make sure that you write the units along. T half is equal to 1 by A0. എത്ര എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 10 to the power minus 1 അല്ലേ? 0.1 molar. Mole per decimeter cube into. Rate constant എത്രയാ? 1.3 into 10 to the power 11. 1.3 into 10 to the power 11. Second order അല്ലേ? Decimeter cube per mole per second. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, മോൾ പെർ മോൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി, ഡെസിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡെസിമീറ്റർ ക്യൂബ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. സോൾവ് ദിസ്. What is the answer that you're getting? You will have 0.13, 1 divided by 0.13, 7.6 into 10 to the power minus 11. Per second മോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആവും. 7.6 into 10 to the power minus 11. 7.7 into 10 to the power minus 11 നിങ്ങൾ already ഉണ്ട്. That means option A. വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, because that is only one which is there. അല്ലേ? ഇനി just for the sake of clarification and verification, നമുക്ക് B യും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. We'll check if we are getting 7.7 into 10 to the power minus 8. നമുക്ക് നോക്കാം. This one. Okay? എന്താ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? B ല് you have to put the concentration, initial concentration as 10 to the power minus 4. 10 to the power minus 4. Yes. Right? So for B, you have T half is equal to 1 by 10 to the power minus 4 moles per liter, moles per decimeter cube, into 1.3 into 10 to the power 11 decimeter cube per mole per second. Units, just like the earlier case, you will cancel out. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ -1 ആയിരുന്നു, ഇവിടെ -4 ആണ്. So obviously the answer is going to be 10 to the power minus 8 seconds. Option A. Is it clear? First order and second order, I hope it's clear. Yeah. Next one. ഇങ്ങനത്തെ questions സ്ഥിരമാണ്. It's been asked for maybe 5 to 6 years. Alternatively, അവരെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Very important relation. Put a star mark. ഇനിയും ചോദിക്കാൻ chance ഉണ്ട്. So the question is, if half-life of a half order reaction is 10 minutes. Okay, അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് that you have a reaction whose order is 1 by 2 half order, and half order reaction, the T half is 10 minutes, and starting initially concentration 2 molar ആണ്, and then അവർ ചോദിക്കുന്നത് what would be the half life if the concentration becomes 4 molar. Okay, so let me write down the things which is given.
ഒന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടി ഹാഫ് ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് 10 minutes പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ അവർ പറയുന്നു ടി ഹാഫ് എങ്ങനെയോ മാറി, എത്രത്തോളം മാറി എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ലെറ്റ്സ് സേ ദി ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് 2 molar. അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് 2 molar ആകുമ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ 4 molar ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ദ ന്യൂ ടി ഹാഫ് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. Also, they have given that the order is 1/2. This much data is given. A direct equation, directly നിങ്ങൾ substitute ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So the relation is T half 1/T half 2 is equal to A naught 2 divided by A naught 1 to the power n minus 1. കേട്ടോ, everything is given to you. നിങ്ങൾ n ന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. The only unknown thing is this one. P half 2 is the only unknown thing. You try to substitute and tell me what the answer is. Done. Yes. So what is given? All the data are given very direct. So first it is given that it is 10 minutes divided by എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. The second concentration is 4 divided by 2 the whole raised to 1/2 minus 1 is minus 1/2. Let. In that child, this gives you 10 by question mark is equal to 4/2 is 2 and 2 to the power minus 1/2. In that cell, 1/√2. So if you have to find the question mark, you will multiply it √2 into 10. √2 is 1.414 into 10 minutes. So it becomes 14.1 minutes. 14.1 minutes. Look at the options. Adyan thana 14.1 ennu kadakkunnundu. But be careful with the units. Just single value matra nokkarudhu. Here it is 14.1 seconds. It's not option A. It's option D. Keto. Aru dhirudile ningal poi option A mark cheyirudhu keto. So it's option D. Correct? So T half integrated rate equations. The questions are ചോദിക്കാറ്. This type questions, very easy. Okay. Shall we move to the next one? Yeah. Read the question. The Arrhenius equation for 2 chemical reactions are given to you. So in this question already our Arrhenius equation തന്നിട്ടുണ്ട്. What is Arrhenius equation? Arrhenius equation പറയുന്നത് how is rate constant of a reaction related to the temperature. അതാണ് ഒരു Arrhenius equation പറയുന്നത്. So basically it is K which is equal to a pre-exponential factor into exponential E by minus E by RT, where E is the activation energy. So next 2 to 3 questions നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. കേട്ടോ? So yeah. Sorry. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ട് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്സും രണ്ട് റിയാക്ഷൻസിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Okay. They have already given that E1 and E2, the relation is E1 is greater than E2. What is E? E is the activation energy. A reaction നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we have to supply some energy. ആ activation energy ആണിത്.
at some random temperature T. രണ്ട് കേസിലും T fixed ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ which of the following is correct? എന്നാണ് ചോദ്യം. Okay. So, done. എന്താ ചെയ്യുക? Of course, two relations are given to you. We'll first rearrange it and then try. First relationil നിന്ന് നമുക്ക് K1 by A1 എഴുതി നോക്കാം. K1 by A1 is equal to e to the power minus E1 by RT. And രണ്ടാമത്തതിൽ നിന്ന് K2 by A2 is equal to e to the power minus E2 by RT. ശരിയല്ലേ? So if you compare the LHS and the RHS, now listen to this carefully. E1 greater than E2 is already given. It already given ആണ്. അപ്പോ e to the power E1 will be greater than e to the power E2. സംശയമില്ലല്ലോ? For example, നിങ്ങൾ E1 greater than, if let's say ഇത് 2ഉം ഇത് 3ഉം ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോ E square, sorry, E1 അല്ലേ വലുത്. Let's say this is 3 and this is 2. For the sake of understanding, let's take two random values. So E cube will be greater than E2. Okay. But then ഇവിടെ exponentials in their power എന്ന് പറയുന്നത് positive അല്ല, negative ആണ്. So be careful when it is negative. Negative ആവുന്ന സമയത്ത് e to the power minus E1 ഉം e to the power minus E2 ആണ്. So when you have minus, the sign will change. For example, it will be e to the power minus 3 and e to the power minus 2. What is e to the power minus 3? 1 by e cubed. What is e to the power minus 2? 1 by e squared. അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതാണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതാണെങ്കിൽ ആസ് എ ഹോൾ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ആവും. ശരിയല്ലേ? ആ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear? Yes. So, if you compare these right and RHS നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ e to the power, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് this is 1 and this is 2. Okay. E to the power minus E1 by RT, whose E1 is larger, exponential to the power negative വന്നതുകൊണ്ട് this is less than e to the power minus E2 by RT. ഇതെങ്ങനെ വന്നത് നോക്കിയാണോ? Yes, is Emil here? Emil, okay ആണോ? Okay. Yes. Okay. So I hope this is clear. E to the power minus E1 by RT is less than e to the power minus E2 by RT. So RHS നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പറയാം that K1 by A1 is going to be less than K2 by A2, of course. ശരിയല്ലേ? Now a very simple, so these are the RHS and this is the LHS. Now I can simply rearrange this. Rearrange ചെയ്ത് ഞാൻ K2 കൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ K1 by K2 is going to be less than A1 by A2. Option K1 by K2 less than A1 by A2. Option A. Is it okay?
All right. Next question, വളരെ simple question. എന്നാലും ചോദിക്കാറുണ്ട്. Read the question and just check if you can try it on your own. If the pre-exponential factor, what is pre-exponential factor? നമ്മൾ പറഞ്ഞു Arrhenius equation k is equal to a e to the power minus ea by rt. Okay, അതിൽ pre-exponential factor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനാണ്. So the pre-exponential factor in Arrhenius equation is given to be 1.6 into 10 to the power 12 per second. You have to find the value of this rate constant at extremely high temperatures and its value will be close to. എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So അവർ ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് a ന്റെ value തന്നിട്ടുണ്ട്. They have asked us to find the value of k. And അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള condition, temperature is extremely high. Extremely high എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what would be the value that you will be giving? Extremely high temperatures value. എത്ര കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന maximum എന്താ? You will put t is equal to infinity. So you put t is equal to infinity and try. Put t is equal to infinity. So EA by R into infinity. What will happen to the exponential term and what is the value of k? It's very easy, you will put EA by R into infinity, which is equal to EA by infinity. Any number divided by infinity is? What is 1 by infinity? 1 by infinity is 0. So this is 0. So this term over here, EA by this term over here, EA by RT is 0. K is equal to A e to the power minus 0. Any number raised to 0 is 1. K is equal to A. A in the value already questioned which is 1.6 into 10 to the power 12. So the correct answer is option A. Good. Option A. Yeah. Okay, everybody, doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. എൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. Yes. Next question. Again from Arrhenius equation. The rate constant for a reaction at 230 degrees Celsius is found to be exactly twice the value at 220 degrees Celsius. You have to calculate the activation energy. Always remember, നമുക്ക് രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് തന്നിട്ട് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിലേഷൻ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ the equation that we'll be using is K2 by K1 is equal to EA by R into 1 by T1 minus 1 by T2. This is the relation that you will be using. So everything is given. K2, K1 the relation and T1, T2 is also given. You have to find EA. 2.303. Sorry. 2.30. Mark 2.303.
Yes, what is given? And remember, whether it is thermodynamics, kinetics, whatever it is, never put the values in degrees Celsius. Always put it in Kelvin scale. Keto. And it's given as 220. You will convert it to Kelvin, which is 493 Kelvin. This is T1. And T1 and T2 നമ്മൾ എത്ര ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസമാണ് 10ന്റെ. So T2 is going to be plus 10, which is 503. And what is given? K1 and K2 നമ്മൾ relation ആണ് തന്നേക്കണേ നോക്കിക്കേ. It is twice the value. 220 K1 ആണെങ്കിൽ 230 എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? It's twice, which means it is 2K1. അപ്പൊ K2 by K1 ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? It will be 2. ശരിയാവണില്ലേ? It is K2 by K1 is 2, twice ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Activation energy is what you have to find, divided by 2.303 into R ന്റെ വാല്യൂ അവര് ജൂൾസിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, കിലോ ജൂൾസിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. What is R ന്റെ വാല്യൂ? 8.314 joules per Kelvin per mole. അല്ലെ? കിലോ ജൂൾസിൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ 10 to the power minus 3 ആക്കാം, so that it becomes kilojoules. It's up to you. Into what is the temperature? T1 is 493 Kelvin and T2 is 503 Kelvin. Units ഇട്ട് തന്നെ പോവുക, so that you won't make mistakes. Per Kelvinum വെട്ടിപ്പോയി. Okay. So what is it that you have? 2 is equal to EA by 2.3 into 8.3 into 10 to the power minus 3 kilojoules per mole അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നത്. Into 503 minus 493 is 10 divided by 503 into 493. Rearrange. EA is equal to 2 into 2.3 into 8.3 into 10 to the power minus 3 into 503 into 493 divided by 10. എത്ര വരണം നോക്കി പറഞ്ഞേ? നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ലോ ആവുന്നേ. 2 into 2.3 into 8.3 into 503 into 4 into 493. 2 into 2.3 into 8.3 into 493 into 503. ഓപ്ഷനുള്ളതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. What's the answer that you're getting? You're getting 946. 946 9.4 143. 143. 143. കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. 2 into 0.3 into 8.3 into
5 not 3 into 4. You people are getting 143 kilojoules. Yeah. Yes. I'm getting 949. കിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് 143? How did Donna get? It is my mistake. My mistake. It's log over here. My mistake. So sorry. It's log over here. Log 2 is 0.30. My mistake. Yeah. Log on the top. Sorry. So sorry. No. It's sorry. Log on the. You put log, you will get the answer. 0.30 into 2 into 8.32 to 0.303. Yeah. Log under, so sorry, log under. Please correct your equation. It is log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. Can also be in the form of ln K2 by K1 ആണെങ്കിൽ it will be EA by R into 1 by T1 minus 1 by T2. Okay, log ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 2.303 വന്നത് കേട്ടോ. Yeah, so sorry. Yeah, I hope you're getting 143 approximately. 143 kilojoules. Be careful with the units, kilojoules. Yes. Okay. Next one, recently 2 to 3 years ആയിട്ട് അവര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. Very important. Van-Hoff equationൽ നിന്ന്, but very easy as well. ഒരു type of question ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ type of questions ചെയ്യാൻ പറ്റും. കേട്ടോ? So read the question very well. എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് നോക്കൂ. For the rate constant, K is equal to A T to the power N E to the power minus E naught by RT. Okay. അപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാരണ അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ അല്ല. അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ്? What is Arrhenius equation? Arrhenius equation അനുസരിച്ചിട്ട് K is equal to A E to the power minus EA by RT. ഇതാണ് Arrhenius equation. Okay. പകരം ഇവർ തന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ എന്തോ ആണ്. Some other relation of rate constant which depends on temperature. ഇവിടെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. What would be the activation energy? Activation energy is always EA. Okay. What would be the activation energy if A is equal to BT square and BM R etc. are constants? Okay. അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ. Question മനസ്സിലായോ? അവരെന്തോ തന്നിക്കുകയാണ്. They have given a rate constant not in the terms of Arrhenius equation but some other equation. Okay. So what is the equation that they have given? അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് K is equal to pre-exponential factor A ന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവർ BT സ്ക്വയറിന് ഇടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. BT സ്ക്വയർ അതല്ലാതെ T to the power M E to the power minus E0 by RT. ഇതാണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത്. Okay. So if I write it again after simplification, എനിക്ക് B T to the power രണ്ടിന്റെ ബേസും T ആണ്. So I can add the power as M plus 2
e to the power minus e0 by rt. ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ m+2 കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ m+2 മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻ സി is the correct answer. But let's see how to do this. Okay, instead of Arrhenius equation, they have given some other equation. Okay, Arrhenius equation derive ചെയ്തിരിക്കുന്നത് is from one of the equation which is called the Van 't Hoff equation. Van 't Hoff's equation. What is Van 't Hoff equation? നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഞാൻ എഴുതുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? For those who are looking in the mobile phones, I hope it is കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കണം. Yeah. So Van 't Hoff equation. Van 't Hoff equation is, if you have, now listen to this very carefully. നിങ്ങൾക്ക് Arrhenius equation ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, Arrhenius equation നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, the Van 't Hoff equation corresponding to the Arrhenius equation is, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കോളൂ, Van 't Hoff equation for Arrhenius equation, okay, for Arrhenius equation is derivative of ln rate constant. You have to take the derivative with respect to temperature, and that is equal to EA by RT square. If you take, നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പറയാം. Is it done? So when you take the derivative of ln k with respect to t for Arrhenius equation, on the right hand side you will get EA by RT square. Okay. Now what is it that you have to do? Arrhenius equation the k relation namukku ariyam, k is equal to a e to the power minus EA by RT. Here k avaru vera endana tannittulladu. So for this k you will have to find d ln k by dt. So let's start. What is k? Manasilayo? You're going to find the LHS first and you will compare the RHS for both. ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. So the Van 't Hoff equation corresponding to the Arrhenius equation is d ln k by dt is equal to EA by RT square. ഇത് നിങ്ങൾ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചിരിക്കണം. Where the Arrhenius equation is k is equal to a e to the power minus EA by RT. I hope till that it is fine. Now നമ്മൾ ഇത് കാണാൻ പോവാണ് one by one. ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത്? You need the rate constant in the equation which you have. What is k? K is equal to bt to the power m+2 e to the power minus E0 by RT. Next step നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? You will find ln k. Find ln k. If k is equal to bt to the power m+2 e to the power minus E0 by RT. Next step you find ln k. Ln b plus ln t to the power m+2 plus ln e to the power minus E0 by RT. കിട്ടിയോ? അത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? Ln of a into b into c is equal to ln a plus ln b plus ln c. I hope that relation is known. ഇല്ലെങ്കിൽ you note it down. ഇവിടൊക്കെ product ആണ്. ഈ product ഉള്ളിടത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യും. You can simplify it further. How will you simplify it? Ln k is equal to ln b plus power വരുന്നതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കോഎഫിഷ്യന്റ് ആക്കാം m+2 ln t plus ln e raised to any number is that number itself, which means minus E0 by RT. This is ln k. നിങ്ങൾക്ക് ലോഗരിതമിന്റെ റിലേഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത്. ln e to the power x എന്ന് വെച്ചാൽ x തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത ln a to the power b എന്ന് പറയുന്നത് b ln a ആണ്.
Kittiyo, is it okay? Now see what we need. Kittiyo, opityo. Now see ln k കഴിഞ്ഞു. Next what we need to do. Ln k in the derivative, you have to differentiate it with respect to the temperature. So you have ln k, you have an expression for that. You differentiate it with respect to temperature. So you d ln k with respect to temperature. B is a constant. Derivative of a constant is 0. Plus m plus 2 constant ആണ്. Ln t ന്റെ derivative എന്താ? 1 by t. And 1 by t ന്റെ derivative എന്താ? 1 plus 1 by t square. അല്ലേ? So let's name this as 1 and let's name this as 2. നിങ്ങളിപ്പോ കാണുകയാണെങ്കിൽ on the LHS you have d ln k by dt for the Arrhenius equation. ഇവിടെ you have d ln k by dt for the given equation. Now LHS രണ്ടും same ആയിട്ടുണ്ട്. You will compare the RHS of these two. Compare the RHS. EA by RT square is equal to m plus 2 by t plus E0 by RT square. എന്താണ് ചോദ്യം? In the question, what they have asked is what is the value of EA? Solve ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. EA is equal to what? എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. LCM ആയിട്ട് RT square എടുക്കൂ. Multiply the whole thing with RT square. RT square, RT square, RT square. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടുത്തെ RT square ഇവിടുത്തെ RT square വെട്ടിപ്പോയി. ഇവിടുത്തെ RT square ഇവിടുത്തെ RT square വെട്ടിപ്പോയി. ഇവിടുത്തെ ഒരു T squareന്റെ Tയും ഇവിടുത്തെ ഒരു Tയും വെട്ടിപ്പോയി. What is the final answer? EA is equal to E0 plus m plus 2 RT. Done. Okay. So അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് relation തന്നാലും you just do this. You will be given with some random equation of k. Okay. You find the ln, natural log, find the derivative with respect to k, compare it with the EA by RT square, cancel it, you find the value. Okay. So that's all about the Arrhenius equation, the questions. If we have time, we can move more. Next, reversible and the questions. Let's try. Easy at all. ആകെ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് 2 ഇക്വേഷൻസേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. റിവേഴ്സിബിൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറ്. ബട്ട് ദെൻ ഇനി എങ്ങാനും ട്രെൻഡ് മാറ്റിയാലോ കരുതിയിട്ട് ബെസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് മാത്രം. ആകെ 2 ഇക്വേഷൻസേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ആ 2 ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. Okay, so this question was recently asked. Question വായിക്കൂ, ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കൂ. The reaction cis of some complex is reversibly becoming, this is reversible, okay, forward and backward, trans ആവുന്നുണ്ട് in a first order reaction, and at 25 degrees Celsius, the equilibrium constant is 0.16. Now, it's not given in the question, പക്ഷേ if you have A becoming B reversibly, you have a forward rate constant, you have a backward rate constant. And equilibrium constant in the equilibrium constant in the it is a ratio of the forward divided by ratio of the backward. Okay, so this equilibrium constant is already given in the question as 0.16, and in the rate constant of forward reaction is also given K1, 3.3 into 10 to the power minus 4 per second. Total.
So K1 is 3.3 into 10 to the power minus 4 എങ്കിൽ backward rate constant കാണാലോ. Find the backward rate constant. Equilibrium constant തന്നിട്ടുണ്ട്. You just need to rearrange. So it will be 3.3 divided by 0.16, which is 20.625 into 10 to the power minus 4 per second. ആണോ? അതാണോ കിട്ടിയത്? Okay, so the question is, അപ്പൊ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവര് ചോദിക്കുന്നത് how long would it take, read the question well, how long would it take for half the equilibrium amount of transform to be formed? How long would it take for half the equilibrium amount of transform to be formed? Okay, അപ്പൊ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓരോ ടെർമിനോളജീസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. So initially when t is equal to 0, okay, initial concentration A എന്ന് പറയുന്ന ആള് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, B ഉണ്ടാവില്ല, 0 ആയി. Okay, and as time progresses, time progress ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ A0 ൽ നിന്ന് കുറച്ച് amount X react ചെയ്യും and react ചെയ്തിട്ട് അത് B ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. Okay, so നമ്മുടെ കേസിൽ A എന്ന് പറയുന്നത് സിസും B എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസും ആണ്. Is that clear? നമ്മുടെ കേസിൽ A എന്ന് പറയുന്നത് സിസും B എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസും ആണ്. So question അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് how long would it take for half the equilibrium amount of transform to be formed? അപ്പോ equilibrium at t is equal to equilibrium, ഈ X എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ equilibrium amount അതിന്റെ പകുതിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട സമയം ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ X is equal to XE by 2 ഇട്ടത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. Read the question very well. How long would it take for half the amount of transform to be formed? Half the equilibrium amount of transform to be formed. Transform form ചെയ്യുന്നത് X amountനാണ്. Question ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ പകുതി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സമയമാണ് എടുക്കുക? Is it clear? So നിങ്ങൾ Xന് XE by 2 എന്നാണ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സാരം. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് യു വിൽ പുട്ട് XE by 2. Now equation for reversible reactions വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക, അതാണ് നല്ലത്. So see, for a first order reaction, Kt is equal to 2.303 log of initial concentration by final concentration. ഇതെന്താണ്? ഇത് സാധാരണ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ്. റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ വരുമ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനിന്റെയും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനിന്റെയും റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ സം into T is equal to 2.303 log of equilibrium concentration by, ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഫോം മാറ്റി എഴുതാം so that you can learn it relatively. AT എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എത്ര ബാക്കിയുണ്ട്. A0 minus X. Initial concentration, what is AT? Initial concentration എന്തോ റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോയി, അതല്ലേ AT? ഇത് ഓക്കെ ആണോ? താഴെ A0 minus X എന്ന് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ആണോ? First order reaction equation is actually log of A0 by AT. AT പറഞ്ഞാൽ it is the amount which is left. How much is left? Initial concentration എത്രയോ പോയി. Initial concentration A0 ൽ നിന്ന് X amount പോയി അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ AT ന്റെ സ്ഥാനത്ത് A0 minus X എന്ന് എഴുതിക്കാണ് so that you can relate and study. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷന് it is XE divided by XE minus X. This is the equation for reversible reaction, integrated rate equation for reversible reaction. കേട്ടോ? ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? Xന്റെ സ്ഥാനത്ത് you will put XE by 2. That is the question. Solve it.
K plus K1 നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ K1 നമുക്കറിയാം 3.3 K ഇൻവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം 20.625 into 10 to the power minus 4 എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 2.303 log of xc by xc minus xc by 2 is xc by 2 അല്ലേ ഒന്നിൽ നിന്ന് അര കുറച്ചാൽ ബാക്കി അര xc ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ഈ 2 മേലേക്ക് വരും സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് log 2 അപ്പോ ഇവൻച്വലി ടി എന്ന് പറയുന്നത് 2.303 log 2 ന്റെ വാല്യൂ 0.3010 ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3.3 പ്ലസ് 20.625 into 10 to the power minus 4. ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ്സിലാണ് അപ്പൊ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും സെക്കൻഡ്സിലായിരിക്കും കിട്ടുക ട്രൈ എത്ര കിട്ടണേ നോക്കിക്കേ 0.3 plus 20.625 into 0.001 2.303 2.3010 divided by 289.7 കാൽക്കുലേറ്റർ സ്പീഡ് കൂട്ടണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം Is it option A 290 seconds? കിട്ടാത്തവരുണ്ടോ Yeah. Okay, next question. Again, a reversible reaction in the question. So, the reaction A, which reversibly undergoes a reaction with B, is first order in both directions. And they have given the forward rate constant, backward rate constant of the you have to find the relaxation time in seconds in a temperature jump experiment. Okay, relaxation time is nothing. It is just relaxation time നമ്മൾ gamma കൊണ്ടാണ് represent ചെയ്യുന്നത്. It is 1 by K1 plus 1 by K plus. This is the relaxation time. Okay, very easy. Try. Put the values. Tell me what the final answer is. എത്ര seconds?
Direct values ഇടേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ. 42 plus 1, 43, 43.04. 1 divided by 43.04 into 10 to the power minus 3. 685. Direct substitution, you will get option C. Yeah. Okay. Last question from the set. Under the physiological conditions, the conversion of carbon dioxide to bicarbonate ion by carbonic anhydrase enzyme. So it's from enzyme kinetics. Molecular weight അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് 30,000 ആണ്. അപ്പോൾ see some important things. Conversion of carbon dioxide ആണ്. Okay. And enzyme in the molecular weight തന്നിട്ടുണ്ട്. It has a turnover number of 4 into 10 to the power 5 per second. And the minimum amount of enzyme in microgram. What is 1 microgram equal to? 1 microgram is equal to 10 to the power minus 6 grams. Required to convert 0.44 grams of carbon dioxide to bicarbonate ions in 100 seconds. Question ഒന്ന് വായിച്ചേ. കുറെ ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ this question is actually from this turnover number. Enzyme kinetics one of the physical parameter ആണ് turnover number. What is turnover number? Turnover number TON എന്ന് represent ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ turnover number. It is number of moles. Number of moles of products formed divided by number of moles of enzyme into the time that is required. Okay, so read the question once again. Carbon dioxide ne convert cheyyana bicarbonate ആയിട്ട്. Okay. So, and they have given that the turnover number is 4 into 10 to the power 5 per second. എത്ര എൻസൈമിന്റെ മൈക്രോഗ്രാം വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം. മൈക്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് എൻസൈം വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു കൺവേർട്ട് 0.44 grams of carbon dioxide. എത്ര products are formed ചെയ്യുക? Number of moles of products formed, or you can also write it as number of moles of reactant reacted. രണ്ടും ഒന്നാണ്. Product form ചെയ്യുന്നത് is directly proportional to the reactant in the amount which is reacted. ശരിയല്ലേ? So turnover number in equation fine ആണ്. It is the number of moles of products formed divided. Product details അല്ല ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവര് reactant ആയിട്ടുള്ള carbon dioxide data ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. So you will use this equation. Number of moles of reactants reacted divided by number of moles of enzyme into time. Is this okay? All right. So maybe we can start solving the question. This is equal to number of moles of reactant. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ? Who is the reactant? Reactant is carbon dioxide. Carbon dioxide എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത്? They have given that 0.44 grams of carbon dioxide. നമുക്ക് questionല് in terms of grams ആണോ? അല്ല. It is in terms of moles. Moles. എങ്ങനെ molesലേക്ക് convert ചെയ്യുക? What is the molecular weight of carbon dioxide? 44 grams per mole. So you have 0.44 divided by 44 gram per mole. Per gram vettipoi. So what you have is 0.01 moles. Correct? So that is a numerator. Up a numerator, let's put one by one. Turnover number is given as 4 into 10 to the power 5 per second. Is equal to 0.01 mole divided by എത്ര number of moles of enzyme ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല into what is the time given in the question? 100 seconds. So you find this question mark. This is equal to 0.01 divided by 4 into 10 to the power 5. ഇവിടെ per second ഉണ്ട്.
ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് വെട്ടിപ്പോവും. Correct? How much? 0.01 divided by 4. 0.0025 into 10 to the power minus 7 volts. No. Now, what is the question? They have asked us to find the mass in micrograms. Mass in micrograms, we have got only the number of moles. So you have already been given with the molecular weight of the enzyme. Micrograms question. So let's try. 0.0025. Okay. So ഇത് ഇത്രയും number of moles of enzyme ആണല്ലേ? Enzyme. So you need to find the mass. What does mole equal to? 0.0025 into 10 to the power minus 7. Mole എന്ന് പറയുന്നത് some mass divided by the molecular weight. എത്ര molecular weight പറഞ്ഞേക്കണേ? 30,000 into 30,000. 30,000 grams per mole ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അതെത്രയാ? This is going to be 75 into 10 to the power minus 7 grams. അത്രയും മാസ് വരും. നമുക്ക് എന്തിലാ വേണ്ട? You need it in microgram. ശരിയല്ലേ? Which means 7.5 into 10 to the power minus 6 gram. എനിക്ക് എഴുതാലോ? They are both the same. അപ്പോൾ 10 to the power minus 6 grams ആണ് എന്ത്? ഒരു microgram. So I can write it as 7.5 microgram. Option A. Option B. Yes. Okay. Put the questions കഴിഞ്ഞു. We have time there. Let's wait. One minute. Okay. So just കുറച്ച് questions ഞാൻ തരാണ് so that you can just try it on your own. Based on what we have done, just to understand. Try. Read the question and try. The half-life of a chemical reaction A giving P for initial concentrations of 0.1 and 0.4 molar are 200 and 500 seconds respectively. What is the order of the reaction? Which relation will you take? Ariala? You have T half 1 divided by T half 2 is equal to
second initial concentration divided by the first initial concentration to the power n minus 1. T half 1 and 2, A0, 1 and 2, you have to find n, right? So let's try. The first T half is 200 divided by the second one is 50. Initial concentration രണ്ടാമത്തത് 0.4 ആദ്യത്തത് 0.1 ആണ് to the power n minus 1 അല്ലേ? അപ്പൊ 200 by 50 is 4. 200 and this is 4 to the power n minus 1. So LHS you have 4. നിങ്ങൾക്ക് RHS 4 കിട്ടണമെന്നാണെങ്കിൽ what should be the value of n? You have to put n is equal to 2 over here. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് 4 to the power 2 minus 1, 4 to the power 1, 4 ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. Correct answer is option C. Option C. Okay. Next question. Sorry. For a particular reaction, read the question well. For a particular reaction at constant temperature, a plot of inverse of the reactant concentration versus time is a straight line with a slope of 4 into 10 to the power minus 2 liter per mole per second. The time required in second for 1 molar of the reactant to decrease to 0.25 molar is. Okay. Read the question. The thing over here is you have to know that integrated rate equations are thorough. Okay. So actually, this is from the second order reaction. See, second order reaction the rate equation and 1 by KT is equal to 1 by A final minus 1 by A0. Or if I rearrange this, 1 by AT is equal to 1 by A0 plus KT എന്ന് എഴുതാം. ശരിയല്ലേ? Correct. So ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് instead of AT they have put capital T അത്രേ ഉള്ളൂ. So let's say I have a plot of 1 by A with T. So listen to this very carefully. This is my y-axis. This is my x-axis. So linear graphs in the form endana. When you have linear graphs in your plot, it is going to be y is equal to mx plus c. So I have 1 by A along my y-axis. I have T along my x-axis. My slope is k. Our already k in the value. What is the value? 4 into 10 to the power minus 2 liter per mole per second. Okay, rate constant satisfy cheynille. Second order rate constant ille unit ingeneyalle decimeter cube per mole per second. Correct? And what is the intercept? Intercept is initial concentration 1 by A naught. Correct? What is it that they have asked? The time which is required
in seconds for 1 molar of the reactant to decrease to 0.25. From this equation, if you substitute it, K, നിങ്ങൾക്ക് already slope K ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 into 10 to the power minus 2 liter per mole per second into time ആണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Final concentration is 0.25. Initial concentration is 1. Solve this. You will get T in seconds. Clear alle? How much? You can solve this simple rearrangement. You will get 75 seconds. ഇവിടെ മോളാർ ആണ്, ഇവിടെ മോളാർ ആണ്. മോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ ലിറ്റർ പെർ മോൾസ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതും വെട്ടിപ്പോ. So finally what you have is T in seconds. Okay. Next question. A radioactive sample decays to 10% of its initial amount in 4,600 minutes. Okay, so the rate constant is. Just one takeaway from this question, all radioactive decays are first order reaction. Every radioactive decays are first order reaction. So radioactive decay in the you will put N is equal to 1. N is equal to 1 anengil equation endana KT is equal to 2.303 log of A0 by AT. Idana integrated rate equation, right? Avarenda parnadine 10% decays to 10%. 100 ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ time അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് 4,600 seconds into rate constant K. Seconds allow minutes. 2.303 divided by, be careful over here. അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് മിനിറ്റ്സിലാണ്, ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവറിലാണ്. അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ മിനിറ്റ്സ് ടു അവർ ആക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. It is given that it is 4,600 minutes. Hoursലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? You will divide it by 60. അല്ലേ? So 4,600 minutes divided by 60 ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 4,600 divided by 60, 76.67. 76.67 hours. So I'll put 76.67 hours log of initial concentration 100 ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയണേ? Decays to 10%. Decays to 10 എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി 10 ഉള്ളൂ അല്ലേ? 100 by 10 is 10, log 10 is 1, അപ്പോൾ K is equal to 2.303 divided by 76.67. I'm getting K is equal to 0.03 per hour. ഇവിടെ hour അല്ലേ, മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 0.03 per hour. ശരിയാണോ? Yes.
Next question. Easy question. The velocity constant of a reaction is. പേര് മാറി കണ്ടിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റിനെ തന്നെ വേറെ രീതിക്കും വിളിക്കാറുണ്ട് velocity constant. Okay. Velocity constant or rate constant is 2 into 10 to the power minus 4 per second. And rate is 8 into 10 to the power minus 4 moles per liter per second. Concentration of the reactant in moles per liter is. What is the order of this reaction? Order എങ്ങനെയാ കാണുക? You will check the rate constant in the unit, it is per second. Per second ആണെങ്കിൽ order ഒരു സംശയമില്ല, it is 1 അല്ലേ? അപ്പൊ 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? Rate is equal to rate constant into concentration of the reactant A ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ to the power 1. ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുക? ഏതൊരു ഓർഡർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? Rate is equal to rate constant to concentration of the reactant to the power, അതിന്റെ order. ഇവിടെ A is equal to 1 അല്ലേ? So what is rate? 8 into 10 to the power minus 4 moles per liter per second. Rate constant is 2 into 10 to the power minus 4 per second into concentration A to the power 1. Very easy. Per second cancel ആയി പോകും. 10 to the power minus 4 cancel ആയി പോകും. ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് A is equal to 4 moles per liter. Moles per liter is 4 molar. Option C. Option C. Easy. Okay. Last question. The half-life of a radioactive element is 6930 years. Okay. What is the average lifetime? So radioactive element in the kandu kazhinjal, what is it that you have to have in your mind? What is the order? Radioactive elements, radioactive എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the order is 1. Okay. First order reactions in the case നമുക്ക് integrated rate equation അറിയാലോ. KT is equal to 2. ഓരോ തവണ എഴുതുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. A0 by AT. What is half life? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ATക്ക് A0 by 2 ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get 0.693 divided by K. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് half life of this particular element is 6930 years. അപ്പൊ T half is equal to 6930. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത Kന്റെ വാല്യൂ കിട്ടൂലോ. K എത്രയാ? 0.693 divided by 6930 അല്ലേ? 0.693 divided by 6930. So you will get 0.0001 per year. ചോദ്യം എന്താ? Average lifetime. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷനിന്റെ ആവറേജ് ലൈഫ് ടൈം നമ്മൾ ടോ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, which is equal to 1 by K. കേട്ടോ? 1 by K, which is 1 by K ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? 10 to the power minus 4 per year അല്ലേ? മേലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താവും? 10 to the power 4 years. Option B. Yes. Okay. Okay. All right. So with that, maybe we can wind up today's session. If you have any doubts, you can stay back. Otherwise, we'll wind up. Thank you.